Hi everyone, bonjour tout le monde. Welcome to another episode of The Politician and Her Idol. I hope you're enjoying your Saturday so far. So before I introduce you to our guest today, I would just like to highlight the purpose of this talk show brought to you by BoXia and BIA Media. So we want to bring Canadian politicians closer to the population, closer to you, allowing you to discover a hidden facet of them, a facet that is not accessible to us on a daily basis. They're humans, just like us, you and I, and they definitely have an idol or source of inspiration that influenced who they have become today. So it can be a musician like Shania Twain, a community leader, a sports person, or numerous other possibilities. Donc aujourd'hui, nous avons avec nous Lucille Collard. Elle est députée libérale du Parlement provincial de l'Ontario. Elle représente la circonscription d'Ottawa-Vanier. Et Lucille a été élue en février cette année. Donc, Lucille, merci d'être ici avec nous et félicitations pour votre élection. Ben, merci beaucoup. Merci pour l'opportunité d'échanger un peu avec vous. J'aime beaucoup le fait que tu reconnais le fait que peu importe qui on est, qu'on soit politicien ou vedette, on est à la base que des humains. So it's a real pleasure to be able to exchange with you today. So, I'm sure I'll do my best to answer your questions and really candidly. Awesome. So is there anything I mentioned or I didn't mention actually in the introduction that you would like to fill in, perhaps? Well, I don't know how much you want people to know about my background, but yes, I was elected just recently. Some days it feels like it was years ago, and some others it feels like it was yesterday. But before running to be an MPP, I was the school trustee for French Public School Board for 10 years, and I ended before going for the election as president of the board. Et j'étais également un avocate pendant 35 ans au gouvernement fédéral. Donc, j'ai pas été avocate pendant 35 ans, mais j'étais au gouvernement fédéral pendant 35 ans et 20 ans comme avocate. Ce qui fait que je pense que mon bagage scolaire puis mon bagage juridique aussi fait que c'est pertinent pour le profil d'un député. Il y a d'autres profils aussi qui sont intéressants, mais je trouve que les compétences que j'ai acquises m'aident à faire ma job. Merci beaucoup. That was really helpful. I think everybody knows a little bit more about your background now. But before we really start to the million-dollar question, and as you can see, I'm actually sitting on the couch at home. But look at what I got on my background, actually. Let me show you guys. I don't know if you recognize this, but this is the BoXia 20 calendar, where we actually featured Lucille in the month of February, and it was a contribution to her election and the campaign. So, who knows? Maybe this calendar actually brought some. Please feel free to make yourself comfortable, as this is going to be a very relaxed conversation. So grab a cup of tea, water, donc vous pouvez prendre de l'eau, du thé, quoi que ce soit. Je vais juste montrer que je l'avais le calendrier chez moi aussi. Awesome. But it's at the right month now, right? So we're great work anyway with the calendar, guys. I love it. Thank you. So I was just wondering, Lucille, do you have a message? Avez-vous un message ou quelque chose à dire à vos électeurs, vos amis, votre famille, peut-être le public qui nous regarde aujourd'hui au Canada ou à l'international? Je voudrais peut-être dire que de devenir député, pour moi, c'est quelque chose que je trouve qui est un honneur puis un privilège. C'est certain que c'est quelque chose pour lequel j'ai travaillé très fort, mais ça me fait vraiment plaisir de travailler pour les gens d'Ottawa-Vanier. Puis pour moi, cette distinction-là, elle est importante. Oui, je représente les intérêts des gens d'Ottawa-Vanier et de l'Ontario également en général, mais je travaille surtout pour cette communauté-là qui me tient à cœur. So, and it's been a very busy time since my election because we got into, the COVID crisis right away with actually focused my work initially more like working from the constituency office, but just trying to be helpful to the residents and direct them to the information and services of help. And then, as we started to work at Queen's Park, then the focus changed a bit. So it changed in the way that it became twofold. And now, I was going to the government trying to call for accountability and make sure that the
they were aware of the struggling and the challenges that the population was going through, and to call on them to really put the measures forward to help everyone. So my general message is that just really I'm proud and honored, and I'm just there to try to do the best job that I can, and I can only do that with the help of the residents. Right, and that's true because you actually took the role just a little before the COVID-19 crisis hit us. Absolutely, yeah. It was like baptism by fire. Yeah, it must have been really challenging and quite busy for you during the Yes. last months. Yes, it was. It was because it was a new reality that not anyone could guide me on, right? Because it was new for everyone, and I was in a new position as well. So I just had to go and learn as I went. So yeah. Right. Well, practice makes perfect. You know, you never know everything until you actually keep doing or explore things in your new role. So Correct. It's a learning experience every day, but it's very rewarding at the same time. Very true. So maintenant, Lucille va nous parler de son idole ou source d'inspiration, quelqu'un qui a façonné la personne qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, qui est cette personne, Lucille? Ça a été très difficile pour moi de décider d'une personne parce que au cours de ma carrière puis de l'évolution dans ma vie, il y a plusieurs personnes qui m'ont influencée. À tout hasard, ça a été surtout des femmes. Puis personne n'est parfait, mais c'est surtout pour moi, qu'est-ce qui est important chez les personnes, c'est vraiment leur valeur, leur attitude, leur personnalité qui m'inspire. Mais j'ai quand même choisi quelqu'un dans la personne de Édith Dumont, que beaucoup de gens connaissent, qui est en fait une amie, qui est devenue une amie à moi aussi, mais parce qu'on a un historique ensemble. On se connaît depuis au moins une quinzaine d'années. Je l'ai connue quand elle était directrice à l'école où mes enfants allaient. Et puis, à travers après ça mon rôle de présidente du conseil d'école, de conseillère scolaire, elle est devenue surintendante, après ça, directrice de l'éducation. Puis là, on a travaillé vraiment de façon étroite ensemble. Alors, elle m'a influencée de différentes façons. Puis, je pense qu'une des choses qui m'a vraiment touchée chez Edith, chez d'autres femmes également, c'est la confiance qu'elle a manifestée envers moi. Moi, j'étais nouvelle dans ce rôle-là de conseillère scolaire, puis j'ai senti beaucoup de respect de sa part. Puis ça m'a beaucoup aidée à devenir la personne que je suis parce que c'est le genre de cette attitude-là qui nous aide à sortir de notre zone de confort, de prendre des risques, puis d'essayer des nouvelles choses vraiment. Alors, je voudrais vraiment reconnaître ses qualités de leadership, son sens de la collaboration aussi, puis encore une fois, le respect qu'elle a manifesté à mon endroit m'a vraiment aidé à grandir parce qu'elle m'a fait sentir comme si je pouvais accomplir ce que j'avais besoin d'accomplir. Puis elle-même, c'est une personne qui est admirable par la façon dont elle agit. Bien sûr. Donc, la communauté apprécie vraiment Madame Dumont, même moi-même, je l'aime beaucoup. Donc, everybody likes her, as we know. And, you know, récemment, elle a gagné le plus grand prix, le prix Bernard Grand-Maître. Donc, comment vous trouvez ça? Est-ce qu'elle a mérité? Mon Dieu. C'est tellement mérité. Je veux dire, Edith, c'est une personne qui impressionne par son authenticité, puis par sa simplicité. Elle peut s'adresser aux gens vraiment d'une façon où les gens sont capables de connecter facilement avec elle. Puis ce qui est remarquable aussi chez elle, c'est que Edith s'est toujours donné les moyens d'atteindre ses objectifs. Puis si c'était de prendre des cours pour s'améliorer, puis elle l'a fait quand elle est devenue directrice de l'éducation, qui était quand même un grand défi à relever. Elle a pris des cours, puis c'est drôle parce que je le savais qu'Edith, elle avait pris des cours de leadership ou de développement personnel quand elle a commencé à parler du concept d'avoir des conversations courageuses. Puis j'avoue que je trouvais ça un petit peu cliché à ce moment-là parce que ça revenait régulièrement. Mais j'avoue également que j'ai eu à expérimenter ce genre d'expérience-là, d'avoir des conversations courageuses. Là. Puis j'ai trouvé qu'elle avait raison dans ses propos et j'ai pas pu m'empêcher de penser à elle. Donc, définitivement, c'est une personne qui a commencé
je veux dire, elle a été enseignante, puis elle a passé à travers toutes les étapes pour devenir, tu sais, maintenant la vice-rectrice de notre université de l'Ontario francophone. C'est pas rien. Puis, tu sais, c'est vraiment remarquable. Donc, est-ce que Madame Dumont vous inspirait à être plus impliquée dans le communautaire, peut-être, ou de participer à la course en investiture? Oui, puis de différentes façons parce que, comme j'ai parlé de son sens de collaboration, le respect, puis je pense que à quelques égards, elle me donnait l'impression que j'en savais ou que je pouvais plus qu'elle, alors que moi, à l'inverse, je la regardais aussi, puis je me disais, elle est tellement inspirante, puis j'aimerais tellement plus être comme elle. Donc, c'est certain qu'elle a contribué à développer ma confiance. Alors, c'est quelque chose pour laquelle je lui suis très reconnaissante. Puis moi, puis elle, juste une petite anecdote en passant, on est presque jumelles. Parce que en fait, on a beaucoup de choses en commun à différents égards. Donc, premièrement, on est sous le même signe zodiaque. On est tous les deux des Gémeaux. Puis également, on a notre fête presque en même temps, naturellement. Je pense qu'on a 1 ou 2 journées de différence. Et puis, on a le même âge aussi. Puis, on a eu un moment dans notre carrière, au même âge, où on a changé. Alors, elle est partie de directrice de l'éducation pour devenir vice-rectrice, donc un rôle beaucoup plus provincial. Et puis, moi, ben, j'ai parti de secrétaire de député pour maintenant être devenue députée. Alors, on a un parcours qui est, sans être semblable, a quand même des similitudes. Alors, je voulais mentionner parce que je trouvais ça vraiment un peu cocasse. Donc, c'est ça. Puis vraiment, quand je parle de la confiance d'Édith, ben encore une fois, elle a cette capacité-là d'encourager les gens, de sortir de leur zone de confort, de confronter leur peur, puis de faire face à des nouveaux défis. Alors, ouais, c'est un peu comme ça que je vais répondre. Merci beaucoup. C'est vraiment inspirant. Je savais même pas que vous avez beaucoup de choses en commun aussi. Oui, non, ben c'est ça. Ben, quand j'ai décidé que je choisissais Edith, puis il a fallu que je me pose la question moi-même, pourquoi je choisis Edith? Puis on s'est toujours bien entendu, bien sûr. Ben, on est de la même génération aussi. On a tous les deux des enfants. On a beaucoup de mêmes valeurs. L'éducation pour nous, c'est important. Et puis la collaboration aussi, c'est toujours important. Edith, elle réalise très bien qu'on est plus fort quand on travaille ensemble. Puis c'est toujours quelque chose qu'elle a mis de l'avant, puis qui lui a été très bénéfique, puis que j'essaye de faire la même chose. Merci. Donc, now moving on, Lucille, you will need to actually put on your MPP hat momentarily, but I promise that it's not going to be as intense as in Queen's Parks, like those debates that you have going on recently. So, as you mentioned, Ms. Dubon recently took on the vice president position at the Université de l'Ontario français, UOF, taking care of partnerships, collectivities, and international collaboration. Mm-hmm. However, we have the University of Ottawa that is well known internationally for offering programs of studies in both official languages. Laurentian University is also bilingual, and it's located in Ontario. And Collège La Cité in your writing, for example. Also a few French programs in Collège Boréal and York University's Glendon campus. So my question here is, don't you think there will be some competition for the Université de l'Ontario français? And because University of Ottawa was also founded by Franco-Ontarians, and it is part of that Franco-Ontarian heritage. And there will definitely be some competition to perhaps recruit potential students, isn't it? Well, that's an interesting view. I actually think that, La Cité and University of Ottawa and the Ontario Francophone University will be complementary to one another rather than in competition. Ontario is a pretty big province, and there's still a lot of areas where, Francophones don't have access to French education. So I think that their role can be complementary, and I think there's so much that needs to be done on the education front. I think that, with the crisis we're just going through, it certainly put into light the fact that our education system is not up to par, that, we need to look at what real life is and make sure that
students and our children are equipped with skills and competences in order to be able to, to face the reality of the world, a world that's ever changing. So, I think that they should work together and making sure that they are complementary and that we can reach out to everyone in Ontario to have access to French education. Mm-hmm. Actually, that's a really great point of view. I mean, looking at it that way, that's really interesting that they're complementary to each other as opposed to being competitors. Mm-hmm. But Because when you look at La Cité and what Ottawa U offers, I mean, it's different, right? They each have their own, expert or not experts, but area of expertise, and people choose to go one way or the other. And I think that it should be the same thing. And the reality as well with the University of Ottawa is that not all their programming is bilingual. I know that they are designated bilingual, but a lot of materials is still only in English, even within the French programs, and some of the disciplines are not offered in the French language. So I'm hoping that the University of Ontario will be able to cover that gap as well. Great. Yeah, I'm pretty sure they're going to grow over time as they're going to only open, I believe, in September next year. So there's definitely a lot to learn and to evolve, Mm-hmm. The next few years. Yeah, there's lots to be done for sure. And, we're going to take probably, a setback with the situation. So things not being, going forward as much as they could have been. So, yeah, there's going to be some adjustment needed for sure. That's perfect. So now going back a little bit to the community or leadership, as you mentioned, you really admire Edith's leadership style, and in terms of that leadership team and professors at the Ontario University. So how can we ensure that this Franco-Ontarian community will actually respect representation and a diversity ratio of Francophone visible minorities, let's say in this case? Yeah, well, everything goes through collaboration and consultation. We need to be really aware of, the demography and to the needs. So I think it'll be very important to, make sure that we connect with all the different communities and understand their needs and understand also where they want to go. So we need, like, the university will have to be able to offer, the programming that, is relevant, but also that, people want to see. So it's going to be a collaborative work. It needs to be. And Edith is certainly one of the best person to understand that and to move that aspect forward. Perfect. So give me one quick second. So I'm just checking the time here. We don't really have much time left. So I was just wondering if you have any last words that you would like to share with our audience, perhaps something you didn't mention or I forgot to ask. Right. I had taken some note. I'm just looking there if there was anything that yeah. Well, being a leader in the community is really all about working with people. And when we are working together, we're making ourselves stronger. So I think that it's very important for leaders. And I guess that's the way I feel, because that's not what I see everywhere, that you need to be in for the right reason. And I'm certainly in there to be able to help people. I don't have a different agenda. And, working together is the only way that we can actually build a much stronger society. We need to make sure that over collaboration, we need to make sure that inclusion is also a very important aspect, that everybody can contribute to the community and, find their well-being. So now I'm sounding the one that's cliche, but, it's really what we should tend to, like, make sure that everyone's well-being is a priority of our society and our leaders. Right. It needs to be said, though, right? It might be cliche, but I mean, it needs to be said for people to really know what's going on. That's right. So, maintenant, dernier mot sur votre relation avec Edith.
Donc, avez-vous quelque chose à ajouter? Ben, en fait, ce que je vais ajouter, c'est qu'elle me manque beaucoup. On se voyait de façon très régulière. Quand j'étais présidente du conseil scolaire, puis qu'elle était directrice de l'éducation, on travaillait très bien ensemble. Elle a un très bon sens de l'humour. C'est quelqu'un que j'apprécie pour différentes raisons. Comme j'ai dit, c'est ses valeurs, c'est sa personnalité, c'est son attitude, son esprit rassembleur également. Donc, le petit message que je pourrais envoyer, peut-être ce serait plus personnellement à elle si elle vient à écouter l'entrevue, c'est que j'aimerais beaucoup qu'on se retrouve éventuellement parce que on s'est dit qu'on le ferait, puis on travaille toutes les deux à Toronto, au moins sur une base à temps partiel. Là, j'y suis pas toujours, mais j'y suis souvent. Alors, j'espère juste qu'on va pouvoir communiquer puis continuer à échanger puis à rebâtir le monde ensemble. Thank you so much, Lucille. I really see a lot of commonalities between you and Edith. And honestly, you guys started in Ottawa, and now you guys are finding yourself again in Toronto. So this is a great coincidence in many aspects. Yeah, and it's really, it's about a trait of character, about sizing the opportunities, because none of us knew that we would, we had started where we were and that we would end up where we are today. When I started my career, I certainly didn't think I would become, a member of parliament. And I'm sure Edith probably, didn't have that same view as well. So, it's all about being there, being tuned, and just, being open to opportunities. And have an open mind, for sure. Absolutely. Awesome. So thank you so much for your time today. It was a pleasure having you here. I've known you for a little while now, and I think you have taken office in a very challenging time, but you're doing a great job. You're very invested. Donc, merci beaucoup, Lucille, pour votre temps aujourd'hui. Ce fut un plaisir vraiment de vous avoir ici avec nous et de connaître votre source d'inspiration, Edith Dumont. Donc, c'est quelqu'un qu'on admire beaucoup dans la communauté. Et bon, I hope I shall see you very soon, actually. Let's hope so. Merci beaucoup. So see you soon, guys. Don't forget to follow us on social media. The talk show broadcasts every other Saturday at 11. Same time, same channel. Donc, à bientôt. Hasta pronto. 再见.